Good meeting. See, again, this is a personal development activity related one. So, దీనిలో మనకి 4 sections ఉంటాయి. In among those 4 sections, so this is the third section that we write. So, I want to start from this area. So, ఇందులో ఏంటి అంటే first we try to understand where we stand now. Okay, as per my assessment, మీరందరూ కూడా performance learner stage or beginners learner stage లో ఉంటాం. Okay. So characteristics same ఉంటాయి, performance learner characteristics same ఉంటాయి. So we start assessing ourselves. Okay, so whatever the challenges that you come across, వాటిని మనం లిమిట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో లిమిట్స్ ఛాలెంజెస్ కి వాట్ ఎవర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్, వాటికి మనకి అంటే ఇవి మన స్టేటస్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ యు ఆర్ ఇన్. ఓకే, యాజ్ పర్ యువర్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ ఆర్ లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎబిలిటీస్. సో ఇందులో యూ విల్ బి ఎట్ పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్ స్టేట్ లో ఉన్నారు అనుకోండి, ఆర్ బిగినర్ స్టేట్ లో ఉన్నారు. సో ఈ రెండు స్టేట్స్ లో మనము ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం, సో ఛాలెంజెస్ ని ఎలా అనుకుంటాం, హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ మిస్టేక్స్ వచ్చాయనుకోండి వాటిని మనం ఏం చేస్తాం, ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం, అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ కి మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు, హౌ యూ యాక్సెప్ట్ ఫీడ్బ్యాక్, అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ లో రాసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూ స్పీక్ అబౌట్ యువర్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, లైక్ ప్రెసెంట్ వాట్ ఈస్ యువర్ సిచ్యువేషన్ అనేది యూ విల్ బి రైటింగ్. సో యూ స్పీక్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్. ఓకే, ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ మై కరెంట్ స్టేట్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్. సో నేను వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గ్రో బై లెర్నింగ్ వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్. యూ డోంట్ స్పీక్ అబౌట్ ఎనీ అంటే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ అబిలిటీస్ అవి ఇవి కాకుండా జస్ట్ స్పీక్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్. You will be learning whatever the topics that is given. So as a part of mana training when చూసుకున్నాం అనుకోండి, సో దానిలో యాజ్ ఎ టీమ్ మనం ఏమేమి నేర్చుకుని ఉండొచ్చు, హౌ టు ఇప్పుడు దాంతో కలుపుకుంటే హౌ టు డెవలప్ ఎ సింపుల్ వెబ్సైట్ ఇవి నేర్చుకొని ఉండొచ్చు, అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా నేర్చుకొని ఉంటాం. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముంటాయి, డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్, ఇలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ని మనం నేర్చుకుని ఉంటాం. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్ గా, సో ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ నాన్ లెర్నర్, అంటే బిగినర్ లెర్నర్ నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్ గా ఎవాల్వ్ అయినట్టు వి ఎక్స్ప్లెయిన్. Okay, so we learned a lot of things as a part of work that we have done in last 3 months, maybe like doing research activities. So టెక్నికల్ గా మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ గా ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అనేది వీ కెన్ స్పీక్. ఓకే, సో నీడ్ నాట్ టు మెన్షన్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఆన్ విచ్ వర్క్. వీ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్, వీ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ టీమ్ వర్కింగ్ యాక్టివిటీస్, వీ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్, ఇవి ఎలా నేర్చుకున్నాం, వీటికి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ స్పీక్ యాజ్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్ during the last few months. These are some of the important activities that we learn and explain chestam. And we speak about our characteristics at present. As a performance learner, I feel that, so you will be feel like you will be limiting your challenges. Okay, 10 challenges cheyalenu, okay 3 or 4 challenges varaku I can fix it. And when you get some kind of challenge, you will have some limitations to handle it. Okay, characteristics, habits of mind, you apply, like so you learn something and you will try to apply. You learn something and you will try to apply it. Okay, so you will be describing the concepts and you will be applying them on your mind because you are a performance learner. Okay, so habits of mind ఏముంటే, సో ఏవైతే మనం నేర్చుకున్నామో వాటన్నిటిని we try to apply on the concepts. For example, ఇప్పుడు మనం we learn some kind of project management concepts ఏంటి, ఇన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మేము నేర్చుకున్న వాటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are applying on a some kind of project. ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్, ఒక శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనిపిస్తుంది, మనం అప్లై చేస్తాం. అంటే so your state of mind, habits of mind is whatever things you learned, those things will be applied by you on selected areas. Okay, so next one, mistakes emana, if you come across mistakes anukondi, you will learn from mistakes, but you will try to avoid mistakes anamata. Ela avoid chestam, so maybe like, so for example, if you are giving some kind of document, project management level errors emana identify chestam, issues identify chestam, అవి జరగకుండా ఉండడానికి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం, వి అవాయిడ్ దెమ్. ఓకే, దెన్ ఫీడ్బ్యాక్ యూ విల్ బి సెలెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్
సెలెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెలెక్టివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ మాత్రమే యూ విల్ బి హ్యాపీ టు హ్యాండిల్ ఇట్. ఓకే. సో మనం ఒక ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇచ్చామనుకోండి. యూ మైట్ బి టేకింగ్ సమ్ బెటర్ రివ్యూ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎక్కువ కన్సిడర్ చేసి నెగెటివ్ రివ్యూ ఉన్న వాటిని వి ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ దెమ్ అండ్ వి ట్రై టు work on them. But as of now, at a performance learner stage, it will be very difficult to handle such things. Okay, so the current situation. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ యూ వాంట్ టు షో యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో నేను చాలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను, నేను ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాను. సో యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్, లైక్ యూ విల్ బి ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్. నేను ఎంత వర్క్ చేయగలిగాను, ఏం నేర్చుకోగలిగాను. సో ఇట్ ఆల్ స్పీక్స్ లైక్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు టైమ్ అండ్ ఎనర్జీని మీరు ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేస్తుంటారు. యూ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ యూజింగ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ యాజ్ పర్ ద టైమ్ షెడ్యూల్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ స్టేట్. ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ స్టేట్, సో యూ క్యాన్ చూస్ ఎనీ వన్ అమాంగ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఎలా మెన్షన్ చేస్తాము? సో ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ అజైల్ లెర్నర్. సో ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ మై స్టేటస్ టు అజైల్ లెర్నర్ అండ్ బికాస్ ద రీజన్స్. సో అజైల్ లెర్నర్కి ఏమేమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి? సో ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఇస్తుంది అనుకోండి, హీ హ్యాపీలీ యాక్సెప్ట్స్. ఎంబ్రేసెస్ అంటే మనం వేసుకుంటాం అనమాట. మనకు ఛాలెంజెస్ని ఎక్కువ యాక్సెప్ట్ చేసేసి వీ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ thing, because when we have some good knowledge about the concepts, we easily accept challenges and we work on them. So in that way, so habits of mind cultivates. See, cultivates ante enti adam ikkada cultivate ante as one kind of like you got some kind of new ideas, you will grow it and you will get yield out of it. In the sense, for example, ఇప్పుడు మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ ఒకటి చేస్తున్నాం అనుకోండి. అప్లికేషన్‌లో ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ పెడితే బాగుండు, ఆ కాన్సెప్ట్ పెడితే బాగుండు. లైక్ యూ విల్ గెట్ మల్టిపుల్ ఐడియాస్. ఆ ఐడియాస్ అన్నిటిని నువ్వు గ్రో చేసి యూ విల్ బి డిప్లాయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద సిస్టమ్. అప్లికేషన్ ఏదైతే డిజైన్ చేస్తున్నావు దాని మీద. లేదు, ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అనలిటిక్స్ యాక్టివిటీ అనుకోండి. యూ విల్ గెట్ వేరియస్ ఐడియాస్ రిలేటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిషింగ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వేరియబుల్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో అప్పుడేమవుతుందంటే మీరు యూ కెన్ కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ బెటర్ సొల్యూషన్స్ అనమాట. ఎడ్జైల్ లెర్నర్‌గా ఉండేటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ ఐడియాస్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఐడియాస్‌ని యూజ్ చేసుకుంటూ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ బెటర్ సొల్యూషన్స్. అట్లా మిస్టేక్స్ ఏమైనా వస్తాయి అనుకోండి, ఆ మిస్టేక్స్ రాకుండా యూ విల్ డిజైన్ సంథింగ్. ఓకే. సో వై దిస్ మిస్టేక్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని మనం నేర్చుకున్న తర్వాత యూ విల్ డిజైన్ సంథింగ్ టు సారీ యూ విల్ డిజైన్ your application in such a way that your design you will be ensure that mistake is properly handled. Okay. సో మిస్టేక్స్‌ని మీరు జరిగితే దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, జరగకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలి, ఈ కాన్సెప్ట్స్‌ని యూ విల్ బి డిజైనింగ్. ఓకే. ఫీడ్‌బ్యాక్ టైలర్. సో మీకు ఏదైనా ఫీడ్‌బ్యాక్ వస్తే యూ విల్ రెస్పాండ్ అండ్ ప్రాపర్‌గా రెస్పాండ్ అవుతాం. ఆ ఫీడ్‌బ్యాక్‌ని బేస్ చేసుకొని యూ ట్రై టు డెవలప్. ఓకే. యూ ట్రై టు గ్రో. సో ఇన్ దట్ వే. ఓకే. టైలర్స్ అంటే ఏంటి అంటే యూ విల్ టేక్ ఫీడ్‌బ్యాక్ పాజిటివ్‌లీ అండ్ కన్‌స్ట్రక్టివ్‌గా మీరు డెవలప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ యూ విల్ రెస్పాండ్ టు ఇట్ ప్రాపర్‌లీ అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్‌లీ అడ్రెస్ దట్ feedback. So next is time and energy is like so as a learner, your performance will be too good and you see the growth actually. See, effective utilization of time. For example, 10 hours lo pattedi, you can fix it in 5 hours. So it shows that your energy is growing. Okay. So that is the concept. So ee rendu concepts ni meer cheppali annamata. What is your current state and what is your ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టేట్ అండ్ ఆ స్టేట్లో మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు, వాట్ విల్ బి యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ దీస్ 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే. సో అట్ ప్రెసెంట్ యూ కెన్ బి సెలెక్ట్ లైక్ బిగినర్ లెవెల్ లెర్నర్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ లెర్నర్ కానీ అండ్ యువర్ టార్గెట్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ లెర్నర్ ఆర్ ఎజైల్ లెర్నర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. 750 words on this concept. Thank you, team.